ஏன்னா இங்க ஒரு நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருந்து இத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் இத்தனை பசங்க இங்கேருந்து போய் நேஷனல் லெவல்லையும் இன்டர்நேஷனல் லெவல்லையும் போய் வின் பண்ணியிருக்காங்க. அதுவும் இல்லாமல் இங்கே இருக்கிற குதிரைகளும் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக பராமரித்து அவங்கள ட்ரெயின் பண்ணி அவ்வளோ ஒரு கனெக்ட் குதிரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் அந்த ரைடர்ஸ்க்கும் உள்ள அந்த கனெக்ட் எல்லாமே வந்து அவ்வளோ அழகாக சொல்லி கொடுத்து இன்னைக்கு பர்ஃபெக்டாக ஒருத்தரும் அவ்வளோ கோல்டு மெடல்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இன்னும் மென்மேலும் இந்த ஸ்போர்ட் வந்து வளரணும் அப்படின்றது தான் என்னோட ஆசை. அண்ட் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டும் இதை சப்போர்ட் பண்ணி அது பண்றது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அண்ட் பிகாஸ் திஸ் ஸ்போர்ட் ஹேஸ் டு பி spread across, and more and more students have to come in to the sport because it's a wonderful thing to actually do. And இது மாதிரி ஒரு பயங்கர ஒரு கான்சென்ட்ரேஷனா இருக்கட்டும், ஒரு டிசிப்ளினா இருக்கட்டும், இந்த ஒரு ஸ்போர்ட்ல வந்து பயங்கர அதை வந்து நம்ம கடைபிடிக்க முடியும். அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இத்தனை பேர் இதை வின் பண்ணியிருக்காங்கன்னும் போது. அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி என்னோட பசங்களும் இந்த ஸ்கூல்ல 2 வருஷமா ட்ரெயின் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்களும் இந்த மாதிரி போடியத்துல அவங்களையும் பார்க்கணும்னு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆசை. ஸோ they have done it, and my hearty congratulations to all the guys. Wonderful. ஸோ இன்னும் மென்மேலும் இவங்க இன்னும் வேர்ல்ட் லெவல்ல இன்னும் நிறைய சாதிக்கணும் அப்படின்றது என்னோட ஆசை. அண்ட் ஆல் த கோச்சஸ் ஹியர் முகுந்த் அண்ட் ஆல் தி அதர்ஸ் ஆல்ரெடி ட்ரைனிங் ஒருத்தரையும் ட்ரெயின் பண்ண விதமா இருக்கட்டும் எல்லாமே அவ்வளோ அழகா இங்க சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. நெசிபிள் அவங்க நான் சொன்ன மாதிரி அவங்க வந்து ஒருத்தருக்கும் நின்று இப்படி இருக்கணும், போஸ்டர் இப்படி பண்ணணும், இங்க நிக்கணும், அந்த என்ன ட்ரெஸ்ஸாஜ்ன்றது வந்து அது அந்த டிசிப்ளின் தான். எங்க எப்படி குதிரையை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணி எவ்வளவு அழகா அங்க கொண்டு போறாங்க, அதுக்கான அந்த ஒரு இது இருக்கும். இந்த எண்டு டு அந்த எண்டு எப்படி போறது, அந்த விஷயம் எல்லாமே வச்சுதான் அந்த மார்க்ஸ் போடுவாங்க. ஸோ அந்த குதிரையும் அந்த அளவுக்கு டிசிப்ளின்டா இருக்கணும், ரைடர்ஸும் அப்படி இருக்கணும். ஸோ அதுதான் இந்த ஸ்போர்ட்டோட மெயின் விஷயமே. அண்ட் அவர் சூப்பரா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் டு ஆல் தி ப்ரெஸ். ஏன்னா இது வந்து இன்னும் நிறைய பேர்கிட்ட போய் சேரணும் அப்படின்றது தான் அவங்களோட ஒரு பெரிய ட்ரீம். அண்ட் அந்த ட்ரீமை வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காரு கிஷோர் சார். ஏன்னா இங்க இருக்க பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 80 குதிரைங்க இருக்குங்க. எல்லாத்தையும் பராமரிச்சுட்டு இவர் ஒரு இடத்துல இங்கேயே தங்கி இதை பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஐ திங்க் இட்ஸ் அ பேஷன் ஃபார் ஹிம். அண்ட் அவரோட பழைய பிக்சர்ஸ் எல்லாம் நான் பார்த்தேன். அண்ட் வாட் ஹி ஹஸ் டன் இஸ் வண்டர்ஃபுல். அண்ட் அவர் அந்த பேஷனை வந்து அவர் ஃபாலோ பண்ணி இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் அதை கொண்டு போறாருன்னும் போது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. And thank you so much. Thank you very much. Thank you. I think it's a wonderful thing because it's been my dream to see that Tamil Nadu will make it as the #1 state very soon in the national games to come in the future, and we will produce the Olympic rider, the Asian Games rider for us to begin with, and then so it's working hard. Isabel is probably the most inspiring coach I have seen in my life, and she's keeping all the children in the right frame, encouraging them, getting them to perform, and I think it's not very far that Tamil Nadu will be #1. Oh, that's nice. And super. We now are very happy because the sports minister, Mr. Udayanidhi, has promised support to the sport. He seems to be very keen to see that Tamil Nadu goes up in all the sports, and it's coming forward pretty good. So I think we're looking forward to a very, very bright future here. In the sense that all along people thought it's an army sport because civilians didn't have horses. We didn't have the horsepower in the earlier years. Now the civilians have got horses. They are proving we are beating the army everywhere in every aspect of equestrian. And we have an advantage of that. We've got a lot of young people. If you want any sport to develop in the country to international standards, you have to catch them young. And if you don't aim, you're not going to produce results in the long term. So now our aim here, if you see most of our riders are all the youngsters. We have a few senior riders also, but they didn't go for this event. But we want these to be the future. And they're working, and I can challenge you, some of our children here today will beat most of their seniors. And I'm not joking, it's a fact. You can see from the score sheets. Some of our kids here are ready to beat some others, but when they are competing at our federation events, they have to compete according to their age group. But they have proven that they can do better than their seniors. So we are looking at the bigger picture. We are not looking at an overnight this thing. We are looking at the bigger picture that we will continue. And I believe in every sport you need to be creating a wave after a wave. You don't come as a stagnant pool. So you have to keep creating waves. And for that you have to keep developing more
riders coming up. Every year new riders come in, the older ones keep going to higher level, and that's the way we'll continuously have. You can see it in cricket also the same thing. At once upon a time you had only a handful of cricketers, then you see so many new ones now, thanks to the Premier League, etc., wherever so many new places were given the opportunity. We are looking at that also to keep developing. A lot of competitions are being organized uh, uh, all over the country, and the sport is developing very, very fast.